அவள் இங்கு வருவாளா? Will she come here? Will she come here? ஆம், அவள் இங்கு வருவாள். Yes, she will come here. Yes, she will come here. இல்லை, அவள் இங்கு வரமாட்டாள். No, she will not come here. No, she will not come here. விமானம் 8 மணிக்கு வருமா? Will the aeroplane come at 8 o'clock? Will the aeroplane come at 8 o'clock? ஆம், விமானம் 8 மணிக்கு வரும். Yes, the aeroplane will come at 8 o'clock. Yes, the aeroplane will come at 8 o'clock. இல்லை, விமானம் 8 மணிக்கு வராது. No, the aeroplane will not come at 8 o'clock. No, the aeroplane will not come at 8 o'clock. நீ படிப்பை ஆரம்பிப்பாயா? Will you begin the study? Will you begin the study? ஆம், நான் படிப்பை ஆரம்பிப்பேன். Yes, I will begin the study. Yes, I will begin the study. இல்லை, நான் படிப்பை ஆரம்பிக்க மாட்டேன். No, I will not begin the study. No, I will not begin the study. நீங்கள் நாம் கொடைக்கானலுக்கு செல்ல முடியுமா? Can we go to Kodaikanal? Can we go to Kodaikanal? ஆம், நாம் கொடைக்கானலுக்கு செல்ல முடியும். Yes, we can go to Kodaikanal. Yes, we can go to Kodaikanal. இல்லை, நாம் கொடைக்கானலுக்கு செல்ல முடியாது. No, we cannot go to Kodaikanal. No, we cannot go to Kodaikanal. நாங்கள் உன்னுடைய வீட்டுக்கு வர முடியுமா? Can we come to your home? Can we come to your home? ஆம், நீங்கள் என்னுடைய வீட்டிற்கு வர முடியும். Yes, you can come to my home. Yes, you can come to my home. இல்லை, நீங்கள் என்னுடைய வீட்டிற்கு வர முடியாது. No, you cannot come to my home. No, you cannot come to my home. அவர்கள் அங்கே வர முடியுமா? Can they come there? Can they come there? ஆம், அவர்கள் அங்கே வர முடியும். Yes, they can come there. Yes, they can come there. இல்லை, அவர்களால் அங்கே வர முடியாது. No, they cannot come there. No, they cannot come there. அவர்கள் வழிபாட்டை தொடங்க முடியுமா? Can they begin the prayer? Can they begin the prayer? ஆம், அவர்களால் வழிபாட்டை தொடங்க முடியும். Yes, they can begin the prayer. Yes, they can begin the prayer. இல்லை, அவர்களால் வழிபாட்டை தொடங்க முடியாது. No, they cannot begin the prayer. No, they cannot begin the prayer. அவர்களால் மேக்ஸ் கற்றுக்கொள்ள முடியுமா? Can they learn mathematics? Can they learn mathematics? ஆம், அவர்களால் மேக்ஸ் கற்றுக்கொள்ள முடியும். Yes, they can learn mathematics. Yes, they can learn mathematics. இல்லை, அவர்களால் கணிதத்தை கற்றுக்கொள்ள முடியாது. No, they cannot learn mathematics. No, they cannot learn mathematics. தினேஷால் கவிதை எழுத முடியுமா? Can Dinesh write? அவள் பப்பாளி பழங்களை விற்பாளா? Will she sell the papaya? Will she sell the papaya? ஆம், அவள் பப்பாளி பழங்களை விற்பாள். Yes, she will sell the papaya. Yes, she will sell the papaya. இல்லை, அவள் பப்பாளி பழங்களை விற்க மாட்டாள். No, she will not sell the papaya. No, she will not sell the papaya. அவள் நகைகளை எடுப்பாளா? Will she take the jewels? Will she take the jewels? ஆம், அவள் நகைகளை எடுப்பாள். Yes, she will take the jewels. Yes, she will take the jewels. இல்லை, அவள் நகைகளை எடுக்க மாட்டாள். No, she will not take the jewels. No, she will not take the jewels. அவள் படிப்பை முடிப்பாளா? Will she complete the course? Will she complete the course? ஆம், அவள் படிப்பை முடிப்பாள். Yes, she will complete the course. Yes, she will complete the course. இல்லை, அவள் படிப்பை முடிக்க மாட்டாள். No,
she will not complete the course. No, she will not complete the course. நிகழ்ச்சியை தொடங்குவீர்களா? Will you begin the function? Will you begin the function? ஆம், நான் நிகழ்ச்சியை தொடங்குவோம். Yes, we will begin the function. Yes, we will begin the function. இல்லை, நாங்கள் நிகழ்ச்சியை தொடங்க மாட்டோம். No, we will not begin the function. No, we will not begin the function. நீ எனக்கு ஹிந்தி சொல்லித் தரையா? Will you teach me Hindi? Will you teach me Hindi? ஆம், நான் உனக்கு ஹிந்தி சொல்லித் தரேன். Yes, I will teach you Hindi. Yes, I will teach you Hindi. இல்லை, நான் உனக்கு ஹிந்தி சொல்லித் தர மாட்டேன். No, I will not teach you Hindi. No, I will not teach you Hindi. நீ இன்று இங்கு வருவாயா? Will you come here today? Will you come here today? ஆம், நான் இன்று இங்கு வருவேன். Yes, I will come here today. Yes, I will come here today. இல்லை, நான் இன்று இங்கு வரமாட்டேன். No, I will not come here today. No, I will not come here today. அவர்கள் எனக்கு